Well, welcome all. In today's class, I will be looking at Coleridge's famous prose work, that is Biographia Literaria. And uh, some of you are aware of this text, but in today's class, I will be looking at some specific terms and the meanings of this which Coleridge tries to discuss through his prose work. Now, remember that Coleridge, as a critic, is perhaps the best among the romantics because unlike Wordsworth, who is exponent of that expressive theory of art, Coleridge shows a commonsensical approach to literary criticism, and that's why he also approximates to some extent the modernist notions about the work of art. So the points that he describes in Biographia, they have or they bear some resemblances with even the modern writers or the modern poets. Be it Coleridge's theory of imagination, be it Coleridge's theory of fancy, or his aspect of the law of association. Okay. So in every case, you can find that Coleridge, to some extent, is paving the path for the advent of the modern thinkers like T.S. Eliot, like I.A. Richards. And as a critical work, the merit of Biographia is much higher than Wordsworth's preface. Because preface basically contains the basic romantic manifesto or basic romantic impulses, whether a poet should choose incidents from the rustic life, what should be the nature of a poet. And here in Biographia, in some chapters, you find that Coleridge disagrees with Wordsworthian notion regarding many things. Okay. So when Biographia was written around 1817, the friendship between Wordsworth and Coleridge almost cooled off. Okay. So that's why Coleridge also reacts sharply against the Wordsworthian approaches to work of art, and it is manifest in Coleridge's magnum opus, that is Biographia. Okay, so Coleridge himself termed this work as Autobiographia Literaria, but this work is known as Biographia Literaria. So here, Coleridge basically reacts to Wordsworth's notion on the poetic diction or the poetic language, which we find especially in the last part of Biographia. If you read chapter 17, 18, there the difference is very much crystal clear, by way of which he tries to show the divergence from Wordsworthian track. Because Wordsworth has some theory about the origin of poetry, like poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings with emotions recollected in tranquility. Wordsworth also said that a poet should choose incidents from the rustic life. The language should be the language of common people, the language of the shepherds, the language of the common people, rustics. And in this way, Coleridge also reacts. Thirdly, Wordsworth said that meter is something that is super added, that is extra, that is not kind of intrinsic part of poetry. But Coleridge doesn't believe so. Coleridge believes
that the poetry of John Milton is much higher. Okay. And it is not something that is extra, it is an important part. So it is a part and parcel of poetry. How can you separate it? And it is not a kind of feasible idea to claim that a poet should choose the language of the common man, because poetry is the best words in the best order as per Coleridge. Okay, this is perhaps his definition. Poetry is about the articulation of best words arranged in the best order. So how can you neglect this arrangement part? Wordsworth himself claimed that poetry is an kind of um, expression that comes suddenly. But Coleridge asks the question that whether it is applicable to Wordsworth's own, because Wordsworth doesn't follow his own principle instantaneously. No, he also revises. He actually thinks again and again before the final outcome. So that's why Coleridge says that Wordsworth himself didn't adhere to his own poetic principle or craft. And it is not a practicable kind of idea or feasible idea. And in the past parts of Biographia Literaria, after or up to chapter 14, Wordsworth, Coleridge especially focuses on the role of imagination or the importance of imagination. Now, if you see the Western genealogy of criticism from the tradition, from the time of Aristotle, from the time of Plato, then you find that imagination is something that is not often highlighted by the thinkers. Okay. In Plato's Republic, chapter 6, imagination is given the lowest position as per Plato. Okay. In the category of the different modes of knowledge, poetry, especially imagination, occupies the lowest rung. Even in the case of Aristotle, he opines that imaginations are basically false. Aristotle said this in his work, De Anima. Okay, so in that work, Aristotle claims this. And after that, many writers have actually come, many theorists have come, except one person, or that critic you have read, that is Longinus, in On the Sublime to some extent have talked about the use of imagination in the creation of a work of art. But barring Longinus, no other writer, be it Plato, Aristotle, or even the 18th century theorist, much before the advent of the Romantic wave, but like Locke, like Hume, they also hardly gave importance to the imagination, basically dismissing it as fanciful ideas, as unreal, as rubbish. Okay, so against this backdrop, you have to situate Coleridge's ideas and how he tried to include something new or foreground something new in the canon of English criticism, not romantic criticism, but English criticism, because Coleridge is not
inherently romantic in his critical works. As I told you, that he shows some modern kind of intervention or modernist kind of approaches to judging a work of art. So, first point that I would like to discuss, that is about imagination. And in the 18th century, the prevalent idea about the sense perception was that human mind is like a clean slate, that is called as the tabula rasa, or the blank slate. It is described by John Locke, যে একটা নিউ বর্ন বেবি যখন সে জন্ম নিচ্ছে তখন তার ব্রেন বলতে পারো বা মাথা বলতে পারো সেটা একটা ক্লিন স্লেটের মতো, সেখানে কোনো সেন্স ইমপ্রেশন সেখানে থাকে না। However, when he matures, the sense impressions are imprinted on his mind and the impressions are visible. এবং এই থিওরিটা dates back to even Aristotle. And this man said that the mind of man is like a soft bed of wax, wherein is imprinted the different sense impressions. And Coleridge dismisses this idea that mind is like a tabula rasa, mind is like a clean slate, or this Aristotelian notion that mind is like a bed of wax. No. On the other hand, he says, much influenced by a philosopher whose name was David Hartley. Okay. And this man, Coleridge, was hugely impacted by David Hartley's theory. And even some critics say that it is as a result of the influence from Hartley that he even named his son after the name of this thinker. Okay, the name of his son was also Hartley Coleridge. So this law of association, this is something that Coleridge discusses in chapter 5 of Biographia Literaria. Okay, and this law of association is actually the idea of Hartley, and Coleridge uses it to say that how the poets make use of this law of association. Okay, that means, or I'm just giving you the mere gist, okay, because it is not possible to go through actually line by line of this entire critical work. It will be boring, and Coleridge gives many kind of examples from his real life, because it is a kind of personal talk. Romantics, they prefer to articulate a kind of heart to heart conversation. So that is not kind of possible if you want to read it out from the entire text. But certain passages are important. Certain key passages from biography are important, and some ideas. Okay. So this law of association means, or this idea of Hartley actually, is premised on the notion that our minds naturally connect ideas or naturally connect experiences that occur close together in time and space. এবং এখানে কিন্তু কোলরিজ ওয়ার্ডসওয়ার্থের থেকে রিয়াক্ট করছে, মানে সরে আসছে, শার্পলি ডিসএগ্রি করছে। কারণ ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার বিভিন্ন কাব্যে যেটা মূলত বলেছেন সেটা হচ্ছে অ্যাবাউট দ্য রিস্টোরেটিভ পাওয়ার অফ নেচার সম্পর্কে, যে নেচার দ্যাট ক্যান হিল, নেচার দ্যাট ক্যান রিস্টোর, সেই জায়গাটা। এবং এখানেই কোলরিজ দেখাচ্ছেন যে না, শুধুমাত্র এটা একমুখী নয়, ইট ইজ আ ডুয়াল কাইন্ড অফ ওয়ে। এবং তার একটা পোয়েম আছে, তার নাম হচ্ছে ডিজেকশন অ্যান্ড ওড। ইউ ক্যান রিড দিস টেক্সট। এবং সেই ডিজেকশন নামক টেক্সটাই
এই পোয়েমে কোলরিজ সেখানে প্রশ্ন তুলছেন যে হোয়াট উই রিসিভ বাট হোয়াট উই গিভ, আমরাও তো দিচ্ছি সেখানে, শুধুমাত্র যে একমুখী নয়। যেটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ কি বলছেন, যে ধরো টিনটেন অ্যাবি পড়ছে, সেখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন যে আমি যত শহরের এরকম ডিন অ্যান্ড বাসেল থেকে হ্যাঁ এখানে চলে আসছি একটা মনোরম পরিবেশে, দিস লাশ দ্য ভার্ডেন্ট কান্ট্রি সাইড অফ টিনটেন অ্যাবি that can bring tranquility, that can act like a medicine, okay, that can drive away all sorts of painful memories from the mind, like a cure, like a magic cure. Nature has got that healing power. It is Wordsworth's idea. But Coleridge reacts. Coleridge says that it is not so. Nature alone cannot heal. Our mind also makes a law of association by virtue of which we tend to connect our experiences or ideas together. Okay. So this law of association is fundamental to Coleridge's theory of imagination. And one interesting way, this is my own observation, to differentiate between Wordsworth and Coleridge is like the way you used to differentiate Plato and Aristotle. Because Plato was more idealist in approach. Most of Platonic ideas are impracticable, তাই না? সেটা সেটা হয়তো আমরা বাস্তবে হয়তো সেটাকে পালন করতে পারি, ভাববাদী একটা আদর্শের থেকে সেটাও ইন্সপায়ার্ড, আইডিয়ালিস্ট। আবার অন দ্য আদার হ্যান্ড ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইজ মোর অফ আ সায়েন্টিস্ট, তাই না? ফলে তার যে থিওরি যখন তিনি পলিটিক্সে বলছেন, চ্যালেঞ্জ করছেন রিপাবলিককে, তিনি একটা বিজ্ঞান সম্মতভাবে দেখাচ্ছেন যে না, নাটকের একটা বিন্যাস রয়েছে, তার একটা লিখন শৈলী রয়েছে, সেটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি। হ্যাঁ, এবং কিভাবে সেটা একটা ইমোটিভ ফ্যাকাল্টি গুলোকে আমাদের জেনারেট করে, অ্যাড্রেস করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজের পার্থক্যটা হচ্ছে আমার মতে অনেকটা সেরকম। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে কথাগুলো বলেছেন অনেকটা প্লেটোর মতনই একটা আইডিয়ালিস্ট পজিশন থেকে বলেছেন, অনেকটা ভাববাদী পজিশন থেকে বলেছেন, এবং সেটা যদি আমরা একটুখানি ভাবি, হ্যাঁ, ফ্রম দ্য ইয়ার্ডস্টিক অফ রিজন we often come to the conclusion that it is an impracticable, okay, it is not possible something. কারণ ওই যেসব কথা তিনি বলছেন যে যে আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ নিতে হবে সেটা, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রিকদের ভাষা, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ননসেন্সিক্যাল, দ্যাট ইজ ইমপ্র্যাকটিক্যাল। সো যার কোনো মানে বাস্তব বাস্তব ভিত্তি নেই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিজে ফলো করেন। তিনি বলেছেন কেন? না, বলেছেন হচ্ছে সেই সময় যে তিনি যে একটা ফার্স্ট ওয়েভ অফ রোম্যান্টিসিজম দ্যাট ওয়াজ মাচ ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, সেই প্রসঙ্গে হয়তো তিনি সেটাকে বলেছেন। বাট যেটা আমি বারবার করে বলছি যে কেন এটাকে আমরা ইমপ্র্যাকটিক্যাল বলছি নর্মালি, এই অর্থে, যে অর্থে অ্যারিস্টটল বারবার করে প্লেটোকে হয়তো কাউন্টার করছে। Got my point? Coming back to this aspect, that is the law of association, এবং which is fundamental to his theory of imagination, সেখানে তিনি দুটো অ্যাসোসিয়েশনের কথা বলছেন। একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, আর একটা হচ্ছে অর্গানিক অ্যাসোসিয়েশন। Now this mechanical association is arbitrary and the organic association is essential. তাহলে অ্যাসোসিয়েশন দু রকম ভাবে করতে পারে। একটা করতে পারে কৃত্রিম ভাবে, আমরা কোনো আইডিয়ার সাথে একাত্ম হতে পারি, কোনো একটা কনসেপ্টের সাথে একাত্ম হতে পারি। আর একটা হবে যেটা ন্যাচারালি অর্গানিক ওয়েতে, যেটা কৃত্রিম ভাবে নয়। গট মাই পয়েন্ট? তাহলে প্রথম যে কথাটা তিনি বলছেন যেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল থিওরি অফ অ্যাসোসিয়েশন, এটা হচ্ছে ফ্যান্সি, ওকে, FANCY, ফ্যান্সি।
fancy and imagination are not the same. This is one of the seminal contribution to the work of criticism. Before Coleridge, the distinction was not clear between fancy and imagination. They were all synonymous terms. Okay, they were all the same basically. But Coleridge says that no, fancy operates at the lower level, imagination operates at the higher level. Fancy operates mechanically, linking ideas based on their similarity, on their proximity. So this form of association is guided by the external relations and doesn't involve a deeper innate connection. On the other hand, that is the essential or the organic association that is done by imagination. Here, the mind perceives an inherent connection between ideas, not merely an external or accidental one. So this is graphically depicted, or this entire genealogy of law of association from the earlier thinker to Hartley is started in chapter 5. And then in chapter 13 and 14, he expounds on this. He describes that how imagination operates by virtue of that organic or this essential association. Here, the imagination has got that ability to dissolve, diffuse, dissipate, and recreates. তিনি ইমাজিনেশন সম্পর্কে যে কথাটা বলছেন সেটা হচ্ছে ইমাজিনেশনের মধ্যে একটা এলিমেন্ট আছে দ্যাট ক্যান ইউনিফাই দ্য ডাইভার্স থিংস। ওকে, নেক্সট যে পয়েন্ট আমি আসছি সেটা হচ্ছে তিনি বলছেন যে ইমাজিনেশন ইজ এসএম প্লাস্টিক। এসএম প্লাস্টিক কথাটার অ্যাকচুয়াল অর্থ হচ্ছে যে টু শেপ ইনটু ওয়ান বা টু মোল্ড ইনটু ওয়ান। কথাটা এসেছে গ্রিক শব্দ এইস অ্যান্ড প্লাসিন থেকে, ইআইএস অ্যান্ড প্লাসিন, PLASSEIN। এইস প্লাসিন, যার মানে হচ্ছে যে টু শেপ, মোল্ড। এই পাওয়ারটা কার রয়েছে? না, ইমাজিনেশনের রয়েছে। ইমাজিনেশন ইজ এসএম প্লাস্টিক। So what is SM plastic imagination? The notion of SM plastic imagination is depicted in chapter 5, chapter 10. These are all interlinked ideas. It is not possible that you can write entirely by focusing on a particular chapter. You have to read the entire work to come to an understanding of Coleridge's theory. So this fundamental notion of SM plastic imagination, that means poetry has got that power, or our mind has got that power to shape diverse things into one. And it is this imaginative power that enables a person to perceive the unity in diversity, the single effect within the multiplicity of the sensory elements. For example, ধরো একজন কবি কিছু লিখছেন, একটা কবিতা লিখছেন, তখন a poet expands his SM plastic imagination to unify the various images into a coherent whole, এবং এই তারপর যেভাবে তাদেরকে অ্যাসিমিলেট করেন, ইট ইজ নট আ মেকানিক্যাল প্রসেস। যেমন ধরো
আমি অন্য টেক্সট উদাহরণ দিচ্ছি কোলরিজের না দিয়ে, তাহলে আরো বুঝতে ব্যাপারটা সুবিধা হবে। বিকজ দিজ আর অল কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন্স। ওকে, ইউ ক্যান, মানে এখান থেকে একদম ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন না এসে এমন প্রশ্ন আসতে পারে যেখানে আমাদেরকে কনসেপচুয়ালি জিনিসটাকে একটা পিক করতে হবে যে কোনটা কারেক্ট, কি বলতে চাইছে বা কি জানতে চাওয়া হচ্ছে। কারণ থিওরির পার্টটা হচ্ছে এরকমই হয়, থিওরির পার্ট থেকে খুব একটা যে ফ্যাক্ট বেস কোয়েশ্চেন আসে এমনটা নয়, যে বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়ার কোন চ্যাপ্টারে কি আছে অমুক তমুক, এরকম না। এটা মানে কি চাওয়া হচ্ছে বলতে, এস এম প্লাস্টিক মানে কোলরিজ কি বলতে চেয়েছেন, এই কনসেপ্ট গুলো হয়তো আমাদের মনে রাখতে হবে। এখান থেকে কুইজিক্যাল প্রশ্ন নর্মালি হয় না। আমাদের সময় যেমন মনে আছে যে হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি থেকে একটা প্রশ্ন এসেছিল মিশেল ফুকো, তার সাথে কোনো কুইজিক্যাল প্রশ্ন না, সেখানে মানে এন্টায়ার টেক্সটটা পড়া থাকলে সেটা সে অ্যান্সার করতে পারে, একদম ইনডেপথ প্রশ্ন। মানে যেখানে ওই সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা যেটা উই দ্য আদার ভিক্টোরিয়ান সম্পর্কে বলছেন তিনি, যে ভিক্টোরিয়ান যুগ যেটা অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে খুব রিপ্রেসিভ অমুক তমুক, বাট সেই যুগে কিভাবে প্রলিফারেশন অফ সেক্সুয়ালিটি হয়েছে অ্যান্ড মেকিং ইট ইনটু আ কাইন্ড অফ ডিসকোর্স, সেই জায়গা। কামিং ব্যাক টু মাই পয়েন্ট, কিন্তু আমি একটা অন্য উদাহরণ দেবো বলছিলাম। তো দেখো কিভাবে দেখানোর জন্য যে সিম্প্লাস্টিক টিচারটা কোলরিজ বলছেন যে কিভাবে কাজ করে। ধরো তোমরা জন ডানের কবিতা পড়ছো, জন ডানের বুট মোড়ক, তাহলে সেখানে কি কি ধরনের ইমেজ আছে দেখো। প্রথমে আমরা পাচ্ছি যে কিছু রিলিজিয়াস ইমেজ, সেই সেভেন স্লিপার ডেন তার কথা বলছে। আচ্ছা, ফার্স্ট স্ট্যান্ডায় রয়েছে কিছু প্লেটোনিক ইমেজ, যেখানে কেভের কথা বলছে, যে আমরা গুহায় বন্দি ছিলাম। তাহলে প্লেটো যে কেভের কথা বলছে, প্লেটোস কেভ আমরা বলে থাকি, তো তার সেখানে ইমেজ রয়েছে। দ্বিতীয় সেকেন্ড স্ট্যান্ডা গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে তিনি ইমেজ টানছেন কোথা থেকে, হেমিস্ফিয়ারের ইমেজ টানছেন, অর্ধগোলক। সেকেন্ড চ্যাপ্টারে রয়েছে যে জিওগ্রাফিক্যাল সেই সময় যে এক্সপ্লোরেশন ঘটছে তার এক্সাম্পল, ফ্রান্সিস ড্রেক এরা যখন সব যাচ্ছে, কলম্বাস, হ্যাঁ, লেট সি ডিসকভারার্স টু নিউ ওয়ার্ল্ডস হ্যাভ গান। লাস্ট স্ট্যান্ডা কি রয়েছে, সেখানে টমাস অ্যাকুইনাসের থিওরির কথা বলছে, স্কলাস্টিক থিওরি। তুমি যদি এখানে ইমেজের কথা দেখো, কোনো একটা সেন্ট্রাল ইমেজ নেই, রিলিজিয়াস ইমেজ, জিওগ্রাফিক্যাল ইমেজ, এদিকে আবার কেমিক্যাল ইমেজ বলতে পারো, যেগুলো মানে এখনকার দিনের ব্রাঞ্চেস অফ কেমিস্ট্রি সেখান থেকে আসে। তাহলে এতগুলো জিনিসকে নিয়ে তুমি একটা বলার চেষ্টা করছো, কল্পনার সাহায্যে যে তুমি লিখছো। ইট ইজ থ্রু দ্য energetic intervention of imagination that done is writing that work of art. But there are disparate images, heterogeneous images. Now, herein lies the power of mind that can shape these things into one, not mechanically, not via fancy. If you take recourse to fancy, it will be a lower sort of kind of goal. With fancy, no one can craft a magnificent work of art. So you cannot combine the elements in a mechanical way, but it is a creative synthesis that produces something new. Okay, so fancy, that's why, is lower from imagination. কারণ ফ্যান্সি নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, ফ্যান্সি হচ্ছে একটা কি। এবং নেক্সট পয়েন্ট আমি আসছি, তাহলে আমি এটাকে শেষ করি যে এস এম প্লাস্টিক ইমাজিনেশন বলতে কি বলছি। এস এম প্লাস্টিক হচ্ছে দ্য হাইয়েস্ট ফর্ম অফ দ্য ক্রিয়েটিভ পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন as per Coleridge. Or even if you look at Coleridge's work, like the Rime of the Ancient Mariner, where Coleridge weaves together the diverse imagery, diverse ideas into a unified narrative that explores the theme of guilt and
expiation, and redemption. Okay. And why I'm telling that Coleridge bears resemblances with modern theorists or influence করেছেন, সেটা হচ্ছে তুমি যদি এখন টিএস এলিয়টের থিওরি দেখো, টিএস এলিয়টের যেটা অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ, হ্যামলেট অ্যান্ড হিজ প্রবলেমস, তিনি কথাটা বলছেন অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ, সিও আর আর মানে ডাবল আর রয়েছে, কোরিলেটিভ। দ্যাট মিনস যে অবজেক্ট গুলো কিভাবে রিলেট করছে একটা পার্টিকুলার প্রিডমিনেন্ট মুডকে, যার জন্য তিনি বলেছেন মানে তার অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট তিনি হ্যামলেটকে হয়তো কোনো শ্রেষ্ঠ নাটক মানতে চাচ্ছেন। সেখানে অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ নেই। তার মতে ম্যাকবেথের স্লিপ ওয়াকিং সিনে খুব সুন্দরভাবে কোরিলেট করা হচ্ছে, কারণ ওইভাবে দেখানো যে লেডি ম্যাকবেথের মনের মধ্যে যে যে সাইকোসিস চলছে, যে গিল্ট শেম কমপ্লেক্স চলছে, সেইটাকে ম্যানিফেস্ট করার জন্য এরকম একটা টুয়ার ডি ফোর্স, এরকম একটা থিয়েট্রিক্যাল টুয়ার ডি ফোর্স লাইক স্লিপ ওয়াকিং, এটা একটা পারফেক্ট সিনক্রোনাইজেশন অফ দ্য মুড অ্যান্ড অলসো দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যাসিমিলেট করছে ইমাজিনেশনের সাহায্যে, তাই না? তাহলে অবজেক্টিভ কোরিলেটিভের যে আইডিয়া যে তোমাকে এমন কিছু সেট অফ আইডিয়া গুলোকে সাজাতে হবে, ওই যে যেটা আবার কলিজের কথা ধরে বলছি, মেকানিক্যালি সাজালে হবে না। মেকানিক্যাল যদি সাজাই তাহলে সেটার মধ্যে নতুনত্ব থাকবে না, কৃত্রিম হবে, সেটা সেটা অর্গানিক হবে না। সো দ্যাটস ওয়াই ফ্যান্সি ইজ লোয়ার ফর্ম অফ দিস ইমাজিনেশন। মনে আছে যে কোলরিজ নাইটিঙ্গেল কবিতায় কিডস এই টার্মটা ইউজ করছে, তাহলে ওটা তো নাইটিঙ্গেল কবিতাটা তো কিডস এর একটা ইমাজিনেটিভ এক্সপ্রেশন অফ দ্য মাইন্ড। সেখানে লাস্ট স্ট্যান্ডা গিয়ে তিনি কেন বলছেন অ্যাডিউ অ্যাডিউ দ্য ফ্যান্সি ক্যানট চিট সো ওয়েল ডিসিভিং এলফ। তাহলে তিনি কি এখানে ইমাজিনেশনকে বলছেন খারাপ, একটা ছলনাময়ী পরীর মতো? এলফ মানে হচ্ছে পরী, ডিসিভিং এলফ। কিন্তু ইমাজিনেশন বলছেন না, তিনি ফ্যান্সি কথাটাই কিন্তু বলছেন। Fancy cannot cheat so well because fancy operates at the lower level. Fancy is not that the highest form of the vision, that is in Seneca's term visio, or as per Coleridge, they say plastic, or in Keats's phrase it is called, or like the Adam's dream. Okay, Keats, one of his letters, has described imagination as Adam's dream. Okay, so this is plasticity, the highest possible form of the creative power and an active agent. Now, as I told you that the difference between imagination and fancy, Coleridge proffers his definition of imagination and distinguishes the primary imagination from the secondary imagination. Imagination তার মধ্যে দু প্রকার, একটা হচ্ছে প্রাইমারি, একটা সেকেন্ডারি, আর একটা হচ্ছে ফ্যান্সি। ফ্যান্সি হচ্ছে কি না, তুমি যেটাকে জাস্ট মেলাচ্ছ, তাতে নতুন কিছু তুমি ক্রিয়েট করতে পারছো, দ্যাট ইজ ফ্যান্সি। ওকে, সো ইমাজিনেশন as per Coleridge can be subdivided into the two types. Primary imagination constitutes only perception. It is unconscious. It is involuntary. And the secondary imagination is continuous with the primary, but coexist with the conscious will. ফ্যান্সি কি করে? ফ্যান্সি হচ্ছে সব ইমেজ গুলোকে এক জায়গায় করতে পারে মেকানিক্যাল, যেটা আমরা হয়তো করতে পারি। তুমি একটা হয়তো কিছু লিখতে যাচ্ছ, তুমি
বিভিন্ন জায়গা থেকে হেটারোজিনিয়াস ইমেজ গুলোকে এক জায়গায় করলে, কিন্তু তুমি সেটাকে বাঁধতে পারলে, তুমি সেটাকে একটা সুন্দর মালা হিসাবে গাঁথতে পারলে। দ্যাটস ওয়াই ইউ ল্যাক দ্য gift of imagination. You are fanciful, but you cannot weave into a harmonious whole. তা না হলে দেখো, আমরা তো প্রত্যেকটি স্বপ্ন দেখি, কিন্তু আমাদের স্বপ্ন থেকে তো কুবলা খান জন্মায়। দ্যাটস দ্য পয়েন্ট। ইমাজিনেশন রয়েছে তার মধ্যে হয়, কিন্তু সেটাকে ওই সিস্টেমেটিক ওয়েতে সাজানো, তারপরে যে মুহূর্তে আমরা ভুলে যাচ্ছি ভিশন ইজ আউট, ভিশন ইজ ভ্যানিশড, কোলরিজের ক্ষেত্রে সেটা ঘটছে না। ঘটছে না কেন? বিকজ কোলরিজ, অর তিনি বলছেন যে পোয়েটস হ্যাভ দ্যাট সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন। সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন কিন্তু সেখানে ইনভলিউন্টারি নয়, ভলিউন্টারি। ইট ইজ দ্যাট এবিলিটি টু ক্রিয়েট থ্রু দ্য ইনভেন্টিভ পারসেপশন অ্যান্ড রিকালেকশন অফ ইমেজেস। সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন যখন আমাদের মানে যাদের রয়েছে, এটা কোলরিজ বলছেন যে সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন সবার নেই, সবার থাকে না, শুধুমাত্র কবিদের থাকে। ওকে, প্রাইমারি ইমাজিনেশন যেটা আমরা বললাম যে আনকনসিয়াস, সেটা সবার মধ্যে রয়েছে। যে আমরা প্রত্যেকে তো ড্রিম দেখতে পারি, ইমাজিন করতে পারি কিছু। গট মাই পয়েন্ট? আন্ডারলাইন প্রিন্সিপাল যেটা হচ্ছে ওই এস এম প্লাস্টিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে, দ্য হাই স্টেজ, দ্যাট ইজ দ্য কাইন্ড অফ গ্রেটেস্ট গিফট অফ আ ট্রু পোয়েট। তাহলে যেখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন যে কি, যে পোয়েট হচ্ছে এমন একজন ম্যান স্পিকিং টু ম্যান, সেই কথায় কোলরিজ বলছেন পোয়েট ইজ আ ম্যান স্পিকিং টু ম্যান বা মেন, এন্ডাউড উইথ আ মোর লাইভলি সেন্সিবিলিটি। এটা হচ্ছে ওয়ার্ডসওয়ার্থের সংজ্ঞা, প্রিফেসে বলছে। এই নোশনটার সাথে কিন্তু কোলরিজ একাত্ম হচ্ছেন। ওকে, সো কোলরিজ বিলিভস that a poet is like a genius who has got this secondary form of imagination, and by virtue of which he can remix actually the materials, যে মেটেরিয়াল গুলোকে সে গ্যাদার করছে ধরো ফ্যান্সির সাহায্যে, সেইগুলোকে আবার মিশ্রণ ঘটাচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটা একটা কমপ্লিট হলে কনভার্টেড হচ্ছে। তারপরে কিন্তু কুবলা খানের জন্ম, কুবলা খান কবিতাটার জন্ম। শুধুমাত্র ইমেজ গুলোকে তিনি লিখছেন না, ইমেজ গুলোর মধ্যে একটা সাজাচ্ছেন। দ্যাটস ওয়াই দ্য সাবটাইটেল টু কুবলা খান, which is a fragment, doesn't carry a sense of unfinished idea. ফ্র্যাগমেন্ট মানে বলছে না বা বলছেন না যেটা অসম্পূর্ণ, ফ্র্যাগমেন্টারি। সেই সময়কার ফ্র্যাগমেন্ট মানে হচ্ছে একটা ধারণা, ইমাজিনেশনের একটা ফ্র্যাগমেন্ট তিনি পাচ্ছেন। ইট ইজ আ ফ্র্যাগমেন্ট অফ আ ড্রিম, archetype of a dream at the time when much kind of theories about the dream was not actually available. So even fragmentary or the word fragment carries a notion of completeness in Coleridge's theory of poetic creation. সেই অর্থে তিনি ফ্র্যাগমেন্ট বলছে, তিনি স্বপ্নটাকে ধরার চেষ্টা করেছেন থ্রু সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন। প্রথম পার্টটা হচ্ছে প্রাইমারি ইমাজিনেশনের পার্ট, যেখানে কোলরিজ দেখাচ্ছেন যে জানাডুর যে সে প্লেজারডমটা, ইন জানাডু ডিড কুবলা খান আ স্টেটলি প্লেজারডোম ডিক্রি। প্রথম পার্টটা ইমাজিনেশন, তারপর সেটা হারিয়ে যাচ্ছে। দ্য শ্যাডো অফ দ্য ডোম অফ প্লেজার ফ্লোটেড মিডওয়ে অন দ্য ওয়েভস, হারিয়ে গেছে। তারপরে কিন্তু আসে সেকেন্ডারি, যখন তিনি সেটাকে রিঅ্যাসেম্বল করছেন, রিমিক্স করছেন, and comes the next order of imagination, which is more powerful and more important, the secondary version that remixes the available materials and churn out something new.
We receive but what we give. In dejection, he exclaims. And in our life alone does nature live. So his definition of primary imagination is that it is the prime agent of all human perception. It is that faculty of the mind that is responsible for the activity of perception. It is not passive. It is a creative power. It is similar to the creative power of God. Okay. So it is like the eternal act of creation. ঈশ্বরের যেন সৃষ্টির মতন। কোথায় না আমাদের ফিনিট মাইন্ডের মধ্যে an echo of that infinite kind of being. এবং this primary imagination is something that is available to all humankind. Before Coleridge, as I told you, that no one attempted a systematic study of the imagination, such even the difference between fancy and imagination. Secondly, he says that secondary imagination is not universal. It is not possessed by everyone. It is an echo of the former. It coexists, identical. But quote unquote তিনি বলছেন যে it dissolves, diffuses in order to recreate. So if the primary imagination is possessed by every individual, the secondary imagination is a special faculty of the mind possessed by the poets or the creative artist. সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন ছাড়া কবিতার জন্ম হয় না বা যে কোনো শিল্পের জন্ম হয় না। সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন ইজ অ্যাট দ্য রুট অফ অল আর্টিস্টিক কম্পোজিশনস। Primary imagination, that is involuntary, unconscious, it operates without the conscious effort of the individuals. The secondary imagination is made operational by the conscious will. Okay, it takes the material that is available through the fancy, but it blends. It is not a kind of copy paste. Okay, the materials are not almost graphically imprinted as supplied to or by the fancy. The secondary imagination recreates. That's why it does more than passively joining the ideas. Okay, it creates something new. And this theory of imagination, as you can see, or this difference that he also makes between the fancy and imagination is important, and these are kind of systematically described in different chapters. Chapter 5, chapter 10, chapter 13, chapter 14. ওকে, এই চ্যাপ্টারগুলো একসাথে না পড়লে আমাদের এটা বোঝা মুশকিল। 4 এর মধ্যে কিছুটা রয়েছে, সেখানে তিনি ইমাজিনেশন সঙ্গে মানে জাস্ট এই বক্তব্যগুলো তুলছেন। হোয়াট ইজ ইমাজিনেশন, হু ইজ আ পোয়েট, ইমাজিনেশনের যে ইম্পর্টেন্স রয়েছে সেই জায়গাটা তিনি আগে দেখাচ্ছেন। ইমাজিনেশন কিভাবে অ্যাসোসিয়েট করতে পারে সেই জিনিসটাকে তিনি দেখাচ্ছেন। Got my point? Then he goes to a deeper level and describes that how the secondary imagination operates. Okay, so this modernist kind of, or this scientific kind of approach to the work of criticism is
really important. And another thing that he describes in the chapter 17 and chapter 18, that is his notion on meter and on language, especially at the end of Biographia, chapter 17 and chapter 18. And these two chapters are especially important for Coleridge's divergence from Wordsworthian notion. Okay. And in terms of the poetic language, Wordsworth said that the language is like the language of the common man, simple language of the common man, the real language. Coleridge doesn't advocate this idea. Coleridge doesn't aver that there is no fundamental difference between the language of prose and poetry. ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন যে কবিতার ভাষা আর গদ্যের ভাষা এক। কলিজ বলছে না, ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পোয়েট্রি ইজ ডিফারেন্ট। এই কথাটা কিন্তু পরবর্তীকালে রাশিয়ান ফর্মালিস্টরা বলছেন। পোয়েট্রি বা ওয়ার্ক তারা হচ্ছে একটা স্পেশাল টাইপ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ তারা এমপ্লয় করে, ভারফ্রেম ডুমস এফেক্ট। রাশিয়ান ফর্মালিস্ট কত পরে আসছে, সাসুরের পরে আসছে, তার 1916 পরে। সো স্পেশাল টাইপ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, that is literature, that is poetry. Okay. And Coleridge also gives importance to the use of meter. মিটার না থাকলে কবিতা হবে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছে কি, যে মিটার ইজ সামথিং দ্যাট ইজ সুপার অ্যাডেড, সুপার অ্যাডেড, লাইক মিউজিক, যেমন ওই 6 এলিমেন্টের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু না, তিনি বলছে ইট ইজ নট সামথিং সুপার অ্যাডেড বাট ভাইটাল। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই when Wordsworth almost writes from an ideal position, Coleridge writes with more critical approach and systematically rejects many of the theories of Wordsworth in his Biographia Literaria. Okay, if you read the entire text, I would advise you to read the text. Then I can focus on particular aspect. কারণ এখানে ওই চ্যাপ্টার গুলো থেকে আমি যদি পুরোটা পড়ি তার মধ্যে লাগবেও না, কিছু অংশগুলো হয়তো ইম্পর্টেন্ট, কিছু একটা ফ্রেজ রয়েছে বা কোট রয়েছে, সেগুলো সেখান থেকে আমাদের প্রয়োজন। ওকে, সো দিস ফ্যাক্টস হ্যাভ টু বি গিভেন মাচ অ্যাটেনশন। ওকে, এবং মনে রাখতে হবে যে Coleridge's ideas are much influenced by the German philosophers like Schelling, Schlegel, okay, like even some other thinkers like Leibniz, etc. And there are some other theories of Coleridge, but today I will come to this part only, or stop here. There are some other aspects like the organic theory of art, or a notion of organicity. Okay, so these are some of the critical terms which is associated with his 1817 work, Biographia Literaria, where he established his principles of writing. Because without reading Biographia, without knowing his art of, or the process of poetic creation, you cannot understand the poetry of Samuel Taylor Coleridge. Okay, তাহলে আজকে আমি এই পর্যন্তই রাখবো। If you have any question, you can ask.